registration step niyo tugezeho yo kwa applying. Ukandaho, wamara gukandaho hano hejuru haba handitse akantu kanditse accept, kandi wakoze registration yewe waranishyuye, ariko nta proof nimwe igaragaza ko ibyo bintu wabikoze. Mubera iki? Bantu banjye muraho mumeze neza? No Uburezi Rwanda nk'ibisanzwe. None aha ngubu tugiye kurebera hamwe uko wakora registration muri University of Rwanda, nkuko twamaze kureba result z'inguzanyo cyangwa se zo gusaba inguzanyo muri Higher Education Council cyangwa se HEC. Nyuma yaho twese musibeje tumaze kurebera hamwe loan result cyangwa se ibyavuye mu busabe bwacu mu gusaba inguzanyo. Tugiye noneho kurebera hamwe ku bantu bamaze kwemererwa cyangwa se babaye granted uko basaba inguzanyo, amategeko arimo, uburyo ushobora guhomba ibihumbi 60 urebye nabi, ibintu ugomba gukipinga nyuma yo gukora registration, n'ibyo ugomba gukurikiza mbere yo gukora registration. Nge tugiye kubana no Uburezi Official. Niba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel y'Uburezi Rwanda TV, kora subscribe, tugiye tubana igihe cyose. Iyi channel ni nshyashya, imaze iminsi 19. Uyu ni umunsi wa 19 nshyizeho iyi video. Imaze iminsi 19, aba subscribers 950 ni by'agaciro. Ndabashimira cyane mwe mwamaze gukora subscribe, Imana ibarinde. Aha, nkuko tugiye guhera hano tubanjije no kureba nkuko kwitangazo ryavugaga rya University of Rwanda ryaravuga ku muntu bahaye admission letter. Murabona bavuze ngo please note you are required to make the online registration which is scheduled from 16 September to 30 October 2025. Urasabwa gukora registration unyuze online kuva ku itariki 15 z'ukwa 9 kugeza ku itariki 15 z'ukwa 10. Ni ukwezi kose bashyizemo. Hano bateganyaga ko nyine ariho muzakoreramo, gusa muzasabiramo inguzanyo. None rizati mwarazibonye, tuvugana mugomba gushaka 60 mukabyishyura mugakora registration. Ari byo tugiye guta tureba ku muntu wamaze gukora kwishyura uburyo agomba gukora registration, kuko hano wibeshyamo ikintu kimwe. Karasa hari utayiga utakoze registration kandi warishyuye amafaranga. As a requirement to make online registration, you are required to pay 60k Rwandan francs, which include registration and administration fees. Registration and administration fees ni amafaranga 50, medical insurance ni 7,000, ndetse na life insurance 2,000. Then student union contribution ni amafaranga 1,000. Your confirmation to study the program you were admitted into is only through making the online registration by the above mentioned timeline. Kugira ngo ubone proof igaragaza ko wemerewe cyangwa se uziga muri University of Rwanda, ni ukugaragaza muri make proof of registration. Iyi proof of registration hari igihe akabazo kajya kwabaho mu gihe abantu bishyura, ari naho ndaza kubabwira ngo ikintu ukomba kuza gukipinga igihe umaze kwishyura, even niyo waba ufite proof of registration. Igihe akantu ugomba kuza gukipinga ntago ari nka RP ho ntago wakora registration gutya ngo bikunda direct utari kubona ko amafaranga yagiyemo ho. Hano muri UR rero ho ni ibintu bibi ugomba gukipinga neza kugira ngo ube umunyeshuri wa University of Rwanda. Kuko isaha n'isaha biba byagutabara. Sasa nk'ibisanzwe tugiye guta dutangirana. Tuce hano kuri University of Rwanda kuri link. Okay, muri Google Chrome yacu twandikemo google.com. kanze nge kuri Google Chrome dutangirane. Nge ntago njya mbabeshya ngo nca handi ngiki niki. Twandikamo UR application cyangwa se University of Rwanda twemeze. Noneho tutatuza kuri iyi website yacu nk'ibisanzwe, tuza hano University of Rwanda, then batugejeje kuri website, ariko bino ntitubyitaho cyane ku bantu mukoresha telefoni.
hari uturongo tubiri twa duhari hano hejuru udukandaho nako dutatu tuzi nka menu, ukaza hano hino ukaza handitse admission. Imaze gukora admission bahita bakwereka tab eshatu. Ubundi twataka dukora application hano none barakubwira ngo application is closed, ariko twasiyo tugiye gukora ahubwo uri kubonamo ngo start new application, international applicants, then online registration. Ugahita ukanda hano handitse ngo register, then ariko twebwe kubera yuko ntabwo nshaka gukoresha ntuza z'abandi muzireba, ahubwo kanze nyuma yo kwinjira mu twamaze kugeramo. Okay, yes, ngaha nyuma yo kumara kugushyiramo hariya hano twabibonaga, ugashyiramo ugahita ushyiramo ntuza reg number nako cyangwa se student number. Hano muri hano handitse ngo student number niyo reference number cyangwa se student registration number na pin. Warangiza ugakora hano handitse login, uhita wa accessing interface imeze gutya. Ndikwanga kugira amazina y'abandi ngaragazamo hano. Iyo umaze ku accessing interface ntagaruka ibimeze ubundi. Hano kano gace kaba kari hino kameze gutya, kaba kameze gutya, kaba kameze okay, kaba kameze gutya. Hano muri kubona ngo application naha twayikoreye registration, student administration, twe tugeze kuri step ivuga ngo registration. Registration step niyo tugezeho yo kwa applying. Ukandaho, wamara gukandaho hano hejuru haba handitse akantu kanditse accept. Ngi ntanga hari kuko namaze kubikora, uyu we namaze kumusoreza. Noneho yurangije ukaza hano handitse ngo submit application. Imaze kuza hano handitse submit application. Wituza hano haba handitse ngo is this your final year? Kandaho hano gashyiraho yes cyangwa se no. Nuvuga ngo ushyiraho no kuko ntago uyu ngo ari wo mwaka wa nyuma wawe, sibyo? Ko hano baba babivuze ngo bavuze ngo how I'm going to study ni Huye. Uyu yagiye kwiga full time bavuze kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. When I'm going to study qualification ni year 1, my intended study ni year 1. Then icyo ukora save and continue. Then wamara gutyo ukagenda uhitamo ni to step ugenda ukora. Then iyo birangiye ugasubmitinga. Then akantu nababwiraga ngo mugomba gukipinga nagaki proof of registration. Then proof of registration message cyangwa se brudero. Niba ukoresheje urubuto kipinga brudero, niba ukoresheje banki kipinga brudero wishyure ibihumbi 30. Niba ukoresheje telefone message yikipinga. Biba byiza ati ifata screenshot kuko anytime end date iyo message yo brudero cyangwa se lise yazagutabara mu gihe bavuze ko uwakoze registration ariko utarishyuye amafaranga. Muri system buri gigira ibibazo, amafaranga ntagaragaremo kandi wayishyuye. Ngira ngo umwana bibonye mu gihe cyo kwa applyinga hari bamwe byatwaye hafi nk'icyumweru, n'abandi rero biranashoka ko atanagaragaramu kandi warishyuye. Ikintu kigutabara cya mbere ni proof of registration kuko nigaragaza ko wakoze registration. Icya kabiri kibikonfirma na amafaranga koko wishyuye ko wakoze registration kuri University of Rwanda. Ibyo yo bifite barakureka neza gutya ukagenda wemye nta kibazo na kimwe. Gusa igihe waba utabifite, bashobora kuza mu gihe nko mujya muri exam bakavuga hari abantu batakoze registration. Abo ntabwo ari abanyeshuri ba University of Rwanda kandi wakoze registration yewe waranishyuye, ariko nta proof nimwe igaragaza ko ibyo bintu wabikoze. Mubera iki system wenda ifite kibazo aho ngaho, ikizami bazakikuratisha. Niba kikuratisha urumva bizagenda ute? Isomo bari gufashe, then iyo rigufashe n'ubundi ibyo bibazo niyo wabikemura ntago bari guha gutyo kuko ubu ufite ibibazo ntago warakemuye ibyo ugomba gukemura. Uza kuryiga nyuma nk'abandi cyangwa se ukarisubiramo ibyo bita remediyo. Nzagenda mbibasobanurira mu minsi iri imbere, nabyo nta kibazo. Sasa ndakeka iyi video ibaye iby'ingenzi mbivuzemo.
ubu bufasha bundi ushobora kugira cyangwa se ushaka ko ngukorera application wanyandikira kuri WhatsApp nkagufasha. N'ubundi ndatekereza umuntu twatangiranye nkamukorera kuva mu ntangiriro kugeza abonye hekliza ati registration atazajya kuvuga ngo agiye kuyikorera, cyangwa se nabwo yanayikora nta kibazo kuko mumaze gukamirika ku ikoranabuhanga. Abyonyine amakuru umuntu bagenda baha arabafasha cyane. So mugire umunsi mwiza mwe tubanye muri iyi video ku Uburezi Rwanda TV. Kandi like, comment, subscribe, fungura inzogera tujye tubana igihe cyose, sharing inshuti zawe kandi Imana ibarinde. Bye bye, God bless you.